Ayer hubo un lindo recambio de la cartelera cinematográfica que incluye la nueva producción de Disney Pixar, Unidos. ¿Y quién estuvo allí en la meca de la animación digital? La señora Jimena Savari. Así es, estuvimos con el equipo de Buen, Uruguay en los estudios de Pixar en San Francisco, California, para hablar justamente con los realizadores de esta película. Es espectacular el trabajo que hacen y se vio ayer en el estreno, que ya está en todos los cines de nuestro país. Vamos a ver entonces este lindo informe sobre la película Unidos. ¡Feliz cumpleaños, señor adulto joven! ¡No, mamá! ¡Ay, qué asco! ¿Papá cómo era? Su barba era rasposa, tenía una risa boba. Desearía haberlo conocido. Tengo algo para ustedes, de su padre. Un báculo de mago. Escribí este hechizo para ver en persona cómo han crecido mis muchachos. Este hechizo lo hará volver. Volver a la vida. Deseaba conocerte más que nada. ¡Santos dientes de Seidar! ¿Cómo es que...? ¡No lo sé! ¡Inició solo! ¡Resiste! ¿Papá? ¡Hay parte de arriba! ¡Papá! ¡Estás en tu casa! ¡Ay, no! Solo tenemos 24 horas para traer el resto de papá. ¡Iremos en una cruzada! Ya llega a Uruguay la nueva película de Disney y Pixar, Unidos. Y me vine a California, a los estudios donde se crean todas las historias y los personajes. Acompáñenme a conocer a los genios que están detrás de Unidos. What can you tell us about the story? It's a story about two elf brothers who... In a suburban fantasy world. Yes, who have an opportunity to meet their father who passed away when they were young. And it's an opportunity that comes via magic. One magical day to spend with him. This is based on your story. Yeah, I mean, similarly, I grew up, my father had passed away when I was young. My brother and I always wondered who he was. And this movie is really that question of what would you do with one day with someone you lost? And it is set in a world where magic is possible, because how else would that be possible? And so as a result, the backdrop is this ridiculous, funny, fantasy world, but it is our world. It is modern. It's not long ago. They've got cars and minivans and all these types of things. And 7 años trabajó el equipo de Pixar para realizar esta película. Unidos refleja un mundo que combina la magia y la fantasía con lo cotidiano, dándole vida a personajes de especies fantásticas y mezclando humor con el componente humano que tanto caracteriza las historias de Disney. How was it to mix up this modern world with the fantasy one? Oh, it was so much fun. It was daunting but fun, because fantasy is a huge, as in general, is a huge world, and but it was so much fun figuring out how we kind of shifted that into and melded it with the modern world. who help develop these films. A lot of them are big fantasy fans, and part of the fun is a lot of fantasy is very serious, and so they would have fun twisting it and taking the the seriousness out, and taking things like unicorns that are so majestic and rare and making them everywhere and like eating out of the garbage. They're basically the rodents of the world. So we were always looking at what is the trope of this thing and how can we make it the opposite and just take out a little bit of the seriousness and have a little more fun with it. How was it to work with Tom Holland and Chris as the two brothers? They're both amazing actors, and they each just bring so much to their roles and the characters. We had the opportunity to record them together once, and because they have worked together on other films, it was really great to kind of capture that relationship, and they almost have a bit of a brotherly relationship. Yeah, and totally. Chris is, one another Chris and, is a little older than Tom, and so he has this big brother pride, you know, and it's protection over Tom, and yet also gives him a hard time. So it's perfect. ¡Sujétate! ¿Qué tal reaccionan en una crisis? ¡Uy, no! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡No, también! No lo lograré. No podremos verte, papá. Lo lograrás.
Tengo fe en ti. Mi instinto sabe a dónde ir, ¿o no, amigo? ¡Claro que sí! Voy en camino, muchachos. No se metan en problemas.